Welcome back, my dear students. We are going to face the model examination before our public examination of plus one English. And this is a kind of a question familiarization session. So, by having a model question paper, we are covering the whole textbook of plus one English. So here is an excerpt or a short portion from the story The Price of Flowers. Read the excerpt from The Price of Flowers and answer the questions that follow. It was nearly 1 o'clock and I was feeling extremely hungry, so I made my way slowly to a vegetarian restaurant which was not far away. In St. Martin's Lane, lunch hours in London restaurants were not so crowded in those days. You see, this is actually a small portion from the story, The Price of Flowers, written by Prabhat Kumar Mukhopadhyaya. Actually, you need not to go for just to search in this passage. That is the first paragraph of the story of your textbook on page number 51. So, who is the I referred to here? You see here, it was nearly 1 o'clock and I was feeling extremely hungry. So I made my way slowly to a vegetarian restaurant which was not far away in St. Martin's Lane. Lunch hours in London restaurants were not so crowded in those days. Who is the I referred to here? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ ആരാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? Who is I? ആരാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത്? സോ നമുക്ക് ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുവാൻ സാധിക്കും. The answer is the narrator or Mr. Gupta. Okay, when we read the whole story, we will understand. നമ്മൾ കഥ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കഥ പറയുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നറേറ്ററാണ് ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് നിയർലി 1 o'clock and I was feeling extremely. എനിക്ക് 1 മണി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു. So I made my way slowly to a vegetarian restaurant. I means the narrator or Mr. Gupta or Prabhat Kumar Mukhopadhyaya. You can try. If you write 3 options, you will get 1 mark. Then pick out the word in the paragraph which means very. You see here, you have come across a word in the given passage. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ തന്നെ വെരി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു വാക്ക് ഈ പാസേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെരി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഈ പാസേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആക്ച്വലി extremely means very hungry. Extremely is the word. Okay, you can just underline extremely or you can write extremely. And there is also one more word that you can so. So is also in another way can be used as another word. So not extremely hungry, only extremely. Okay, only extremely. Okay, that is all. So very, what is the word used there in the passage to show very? That is extremely. Otherwise, even if you നിങ്ങൾ extremely എന്നല്ലെങ്കിൽ so എന്ന് എഴുതിയിരുന്നാലും you will get 1 mark. What was the situation in London restaurants in those days? So it is a direct answer from the passage. തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Okay, that is very important. Please try to know. London restaurants were not crowded in those days. If you write that answer, London restaurants were not so crowded in those days, it is the answer of the third question. So if you write these 3 answers very accurately, surely you will get 3 marks.
So we will go to the next section of the question. Fill in the blank following sentences, choosing the right word given in the box. So here, connect it to your textbook on page number 36 of your textbook. If you have a textbook, please refer to. There is activity 2, using cohesive device practice. Okay, so fill in the following sentences, choosing the right word given in the box. So, based on your textbook on page 36, there are cohesive device practices under activity 2. Under activity 2 is given there. Okay, so let us see what are the answers, then it will be there. So let us see what are the cohesive devices there. Moreover, however, in addition to. Moreover, however, in addition to. So based on these three cohesive devices given in brackets, two questions are given. So take two correct cohesive devices and fill in the blanks. If you write it correctly, you will get two scores. Let us go for the question. Cycling is a good exercise. Dash, it helps you save money. You see, the sentence is giving you two advantages, two qualities. Cycling is a good. Cycling എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യായാമമാണ്, കായിക വ്യായാമമാണ്, കായിക അധ്വാനമാണ്. ഡാഷ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു സേവ് മണി. സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, രണ്ടാമത്തെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പണം സ്വരൂപിക്കുവാനായിട്ട് സൈക്ലിംഗ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. Okay, that is so. So what will be the correct cohesive devices that is given in the question? Cycling is a good exercise. Moreover, so the correct cohesive device, അതിനേക്കാളും അപ്പുറം, cycling is a very good, cycling ഒരു നല്ല കായിക അധ്വാനമാണ്. അതിനും അപ്പുറം, moreover, it helps you save money. ഇത് നിങ്ങളുടെ പണത്തെ സ്വരൂപിക്കുവാനും പണം സമ്പാദിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. Moreover, അതിനുമുപരി, ഒരു കായിക അധ്വാനത്തിനേക്കാളും ഉപരി സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കഠിന അധ്വാനം നിങ്ങളുടെ പണം സമ്പാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സ്വരൂപിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. So moreover is the first answer. Second one, the price of petrol has gone up considerably in the last few years. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പെട്രോളിന്റെ വില അധികമായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 35, 40, 50, 60 കിടന്ന പെട്രോളൊക്കെ ഇപ്പൊ 100 രൂപ കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That is what the price of petrol has gone up considerably in the last few years. Dash, the sale of cars has not seen any decrease. ഇങ്ങനെ പെട്രോളിന്റെ വില അധികമായി പോകുന്നുവെങ്കിൽ പോലും കാറുകളുടെ വിൽപ്പന ഒരിക്കലും ഇടിയുന്നില്ല. കാർ വിൽപ്പന അതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So what will be the correct cohesive device used there? That is what. So what will be the correct one? The price of petrol has gone up considerably in the last few years. However, however, so after full stop, H will be capital letter. Okay, that is all. The price of petrol has gone up considerably in the last few years, full stop. However, the sale of cars have not seen any decrease. So that is all. Now, my dear students, so please try to understand. Next question. Choose the correct alternative in the following sentences. So we have come across actually the exercise about concord. Concord means actually subject verb agreement. Concord here means you have studied in your textbook. What is concord? Concord is really the subject verb agreement. That means the subject is singular. The verb should also be singular. The subject is plural. The verb should also be
plural. That is what we have come to know about conquer. That means subject verb agreement. Subject verb agreement. So here are two sentences given with optional answers. You can choose the correct option. With that, we have come to that one. Let us, if you do it correctly, you will get the correct 1 mark for that one. That is what we call it as a concord or subject verb agreement. Concord or a subject verb agreement. First question. The boy along with the tourist dash gone. The boy along with the tourist dash gone. Options are has or have. Has or have. So you have to first identify what is the subject here. What is the subject? So the boy along with the tourist. Okay, the boy along with the tourist. So what is actually the subject? What is actually the subject? When you just look at, if you have textbook on in your hand, look at page number 48, activity 6 Concord. There are so many exercises given over there. Okay, so the boy along with the tourist. My dear students, tourist is not subject. Only the subject in this sentence is the boy. Naturally, the boy is a singular subject and the verb will be has gone. The boy along with the tourist. The boy along with the tourist has gone. Has it. Not a tourist. Tourist plural, so we must write have. No. The subject is only the boy. Seventh question, 5 miles. So think that 5 miles, think miles plural, don't use R. 5 miles. Like that 100 rupees or 10,000 rupees is not a small amount. So 5 miles is not a short distance. Is not a. So 5 miles is taken as a singular subject with this whole unit. Okay, 5 miles is not a R. Okay, 5 miles is not a short because these are a rare, very rarely used to precise English. That is why they have taken or shown it as an example. Okay, now we will go for a edit the following passage. Question number 8 from the lesson The Sacred Turtles of Kadam. It is a Fijian legend from the Sacred Turtles of Kadam. From the Sacred Turtles of Kadam. Okay, so there are 4 errors. 4 errors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 തെറ്റുകൾ ഈ പാസേജിലുണ്ട്. Okay, so there are 4 mistakes in this sentences. Find out the 4 mistakes and correct them. Surely you will get 4 marks. There is no. And another thing is that ഇങ്ങനെ കാരണം ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനും ഇതുപോലത്തെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഷുവറായി 4 മാർക്കിനുണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് എഴുതണ്ട മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങൾ യു ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ദ ഫുൾ പാസേജ് ഓൺ യുവർ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 and put A, B, C, D. And write only the wrong and put a hyphen and write correct answer. 4 marks. നിങ്ങൾ ഈ പാസേജ് മൊത്തം എഴുതി സമയം കളയേണ്ട, കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡും ആകണ്ട, വളരെ കൂളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 എന്ന് എഴുതുക. 4 ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. എ എന്ന് ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ റോങ് അവിടെ എഴുതുക, ഹൈഫൻ ഇടുക, അതിന്റെ ശരിയായ പദം എഴുതുക. Let us see how to edit the passage. Actually, this passage is taken from The Sacred Turtles of Kadam. The Sacred Turtles of Kadam on page number 93, last paragraph of the Fijian legend. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ 93 ആ ഫിജിയൻ ലെജൻഡിന്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ നോക്കുക. Now you say, you may doubts
യു മേ ഡൗട്ട്സ് അവിടെ യെസ് വരില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എ എന്ന് എഴുതണം. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഡൗട്ട്സ് എഴുതണം. DOUBTS ഡൗട്ട്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ കൊടുക്കുക. അവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ കൊടുത്തിട്ട് ഡൗട്ട് എന്ന് മാത്രം എഴുതുക. ഡൗട്ട് എന്ന് മാത്രം എഴുതി, അവിടെ യെസ് വേണ്ട. മേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യെസ് വരില്ല, വെറും യു മേ ഡൗട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം 8 എന്ന് നമ്പർ എഴുതുക. ഫുൾ പാസേജ് എഴുതാൻ പോകരുത്, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയവും കളയരുത്. 8 എന്ന് നമ്പർ ഇടുക, എ എന്ന് കൊടുക്കുക. എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് എഴുതുക. ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഡൗട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട്സ്, അത് തെറ്റാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡൗട്ട് എന്ന് എഴുതിയ 1 മാർക്ക് ഷുവർ. സോ ഞാൻ എഴുതുകയാണ്, മനസ്സിലാക്കുക. യു മേ ഡൗട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ ലെജൻഡ്, ബട്ട് you cannot doubt the fact that the chanting of this strange song, song is singular, not to do, and do will become does. അപ്പോൾ അവിടെ 8 എന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ബി എന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഡു എന്ന് എഴുതുക, അത് റോങ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഡസ് എന്ന് എഴുതുക. DOES ഡസ് എന്ന് എഴുതുക. ഡസ്. ഓക്കെ. ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രേഞ്ച് സോങ് ഡസ്. അപ്പൊ 2 മാർക്സ് ആയി. നിങ്ങൾ മൊത്തം പാസേജ് എഴുതി സമയം കളയരുത്. ഇൻഫാക്ട് ലിവർ ദ ജയന്റ്. So strange song does. In fact, lure the giant turtles into the surface. So giant turtles into. Upon into should be cut. Then surface. Giant turtles to the surface. Into should be cut and put a C number, then write into, then put a hyphen, then write 2. Lure the giant turtles into is wrong. 2 is the correct one. To the surface of the blue waters of the bay near Namuana village in the island. Appo put D number. In is wrong. Put hyphen and write on. In is wrong. There you write on. Then surely 4 mistake, 4 correct answers. You only surely get 4 marks within 30 seconds or to the maximum 60 seconds. Answer is over. Now we will pass on to question number 9. So read the passage given below and answer the questions that follow. My dear students, set another one. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും കവിതകളിൽ നിന്നും പുറമേ നമ്മൾ കാണാത്ത ചില പാസേജ് പുറത്തു നിന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അൺസീൻ പാസേജസ് ഓർ unfamiliar passages which is not included. നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കഥയുടെയോ നോവലിന്റെയോ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു തന്നിട്ട് റീഡ് ദ പാസേജ്, അത് വായിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ പാസേജ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താഴെ കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക. ഓക്കെ. സോ 9, 10, 11, 12, 13, 5 മാർക്സ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് അൺസീൻ. നമ്മൾ കാണാത്ത പാസേജിൽ നിന്ന് 5 ചോദ്യങ്ങൾ വരും. സോ ഐ ആം റീഡിംഗ് ഹിയർ. വൺസ് ഡോക്ടർ ഗളിവേഴ്സ് ഷിപ്പ് വാസ് wrecked in South Seas. After swimming for hours, he was washed ashore on an island called Lilliputtu. Being very tired, he slept for hours. When he woke up, he found he had been bound fast by cords. The islanders, who were less than 6 inches tall, had done all that. When Gulliver tried to free himself, they shot needles like arrows at him. He lay quiet and made signs to show that he was hungry. The small men gave him food and then moved him to the temple in their city. Actually, Gulliver's Travels. This passage is taken from Gulliver's Travels. Okay, Jonathan Swift's, no? So Gulliver's Travels. So please try to understand, this is an adventurous novel. Let us see.
What happened to Gulliver's ship? What happened to Gulliver's ship? Okay, so what happened to Gulliver? What was the answer? Gulliver's ship was wrecked in the South Sea. The first sentence is the answer of the first question. Okay, so Dr. Gulliver's ഷിപ്പിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡോക്ടർ ഗളിവേഴ്സ് ഷിപ്പ് വാസ് റെഡ്, തകർന്നു. സൗത്ത് സീയിൽ, സൗത്ത് സമുദ്രത്തിലേക്ക്. ഓക്കെ, അവിടെ തകർന്നടിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു അൺസീൻ പാസേജിൽ നിന്നാലും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ആൻഡ് there are direct answers for the questions given on the passage itself that you can write easily. 1 mark scored. Then what did he find when he woke up? So when he woke up, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് കണ്ടത്? അവൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? അവൻ എന്ത് കണ്ടു? That is all. So he had been bound by cords. He had been bound by the same answer. So when he woke up, he found he had been bound fast by cords. So you can, that is sentence you write as 2 marks. When he woke up, when he woke up, he found he had been bound fast by cords. Second question, direct answer from the passage. അത് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് 2 മാർക്ക് കിട്ടും. You need not to go confuse yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രശ്നമംഗലമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. Then we will go for a pick out the word from the passage that means crash. So തകർന്നടിയുക, ക്രാഷ്. കപ്പൽ തകർന്നടിഞ്ഞു, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് സമുദ്രത്തിൽ താണു, നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് എന്താ പാസേജിൽ നിന്ന്? There is a word wreck. WREC. ആ പാസേജ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. wreck. 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 That is the word for a crash from the passage, right? WRECK. 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 Then next question. Why did the dwarfs, you see, what is a dwarf? Kullanmar, Lilliputians. The people who live in the island of Lilliputtu are called dwarfs. Means very small, just the size of our fingers. നമ്മുടെ വിരലിന്റെ അത്ര പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. That is why they are called a dwarf. Kullanmar. So why did the dwarfs shoot arrows at Gulliver? Okay, so when Gulliver tried to free himself, they shot arrows at him. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുള്ളന്മാര്, ലില്ലിപൂഷ്യൻസ്, നമ്മുടെ ഗളിവറിന് ചുറ്റും ഈ അമ്പുകള്, ശരങ്ങൾ എയ്തത്? Because when Gulliver tried to free himself, when the Gulliver tried to free himself, so when the Gulliver tried to free himself, that answer, when it is given in the passage, when Gulliver tried to free himself, they shot needles like arrows at him. That answer is also there. That answer is also there. That answer is also there. Please need not to. That is in the last of the paragraph. When Gulliver tried to free himself, they shot needle like arrows at him. Okay, that is right answer question. Give a suitable title to the passage. What will be the suitable title? So in a passage വരുമ്പോൾ what will be the suitable title? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിന് ഒരു തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുക. Suitable title. What can be? Gulliver's Travels. If you write Gulliver's Travel, you will get to 1 mark. That is from the passage. Gulliver's Travels, or the shipwreck of Gulliver's Travels. Like that, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി. You will get a mark. Okay, that is what. Now questions 14 to 16. Okay, 14 to 16, sir. Out of all the questions, only you are supposed to write 3 questions, and 2 mark questions. If you attempt 3 questions, 3 into 2, 6 marks you will get. How did Jane's optimism influence Hawkins? You see here, Quest for a Theory of Everything by Kitty Gale Ferguson, sir.
Okay, profile of Stephen Hawking. You see, Jane, she was a God-fearing and God-worshipping lady who just saw a positive attitude in the life of Stephen Hawking, and even in his what do we handicapped situation or differently able situation, she tried to help him and made him be positive about the life even in this very handicapped situation. How did Jane's optimism, positive thinking influence Hawking? Hawking became very famous with these optimistic qualities of Jane. Okay, please try to read and write the answers for that one. Then why did Nikolai dream of having a country? 2 marks, or 3 or 4 sentences, or to the maximum 5 sentences is enough. 2 marks. അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ 1.5 പേജ് എഴുതി നിങ്ങളുടെ സമയം കളയരുത്. ഒരു 5 sentences യഥാർത്ഥ പോസിറ്റീവ് optimism qualities of James and how it influenced Hawkins to become a supernova of physics from the this one profile of quest for a theory of everything. Then another one is a story that is Gooseberries by Anton Pavlov Chekhov. Why did Nikolai's dream of having a country life? Nikolai wanted to have a farm in the or estate in a country and to have gooseberries and out eat out and sleep or rest out to be in direct relation to the nature. So why did he dream of having a country life rather than a city? സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമീണ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു നിക്കോൾ. അദ്ദേഹത്തിന് why did he dream? അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചു വളരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? So important points only, because there are, then what are the advantages? Fresh air, fresh unpolluted water and good health, everything is connected with this one. Okay, then 2 marks. Please furnish only 5 sentences to the maximum. Okay, or 1/4 of a page is enough for getting 2 marks. വലിച്ചുവാരി 1.5 പേജ് എഴുതി 2 മാർക്കിന് വേണ്ടി സമയം മനക്കെടുത്തരുത്. Question number 16. Elaborate the idea in the following lines of the poem Death the Leveler. Okay, Death the Leveler is actually another very philosophical tone in poem. Death the Leveler. So Death the Leveler by James Shirley is a wonderful poem. So there is actually only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust. The last 2 lines of the poem is given and try to elaborate the idea. Only you see, there are different sections of people: rich people, poor people, educated people, uneducated people, and corrupt people, and innocent people. So whatever the life or whatever category of people lead life, so only the actions of the just, ഓരോ മനുഷ്യരും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ മാത്രമേ അവന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ശരീരം പൂഴിയിൽ വീണ് പുഴുകൾ തിന്ന് അരിച്ചു പോയിരുന്നാലും ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ മാത്രമേ അവന്റെ മരണശേഷം പൂക്കളായി വിടർന്ന് പന്തലിച്ച് ജനങ്ങൾ അവനെ ഓർക്കത്തുള്ളൂ. These are the important meanings of the last 2 lines. The only the actions of the just smells so sweet and blossoms in their dust. So this concept, because only the good actions of the people during their life will be blossomed like flowers after their death, when their dead body is buried into the dust or soil. They will be gone from the memory of the people, but their good actions will be remembered by the coming generations. If you write like this, you will get full credit to 2 marks for. And remember that these lines are taken from the poem Death the Leveler from the unit Words and Deeds, and the poem written by James Shirley. You can just have a revision of the whole textbook by analyzing this question model for before attempting your model examination and public examination for +1.
Now, we will go for a question number 17 to 18. So, question number 17 to 18, answer the question, all questions, each carries 3 questions. So, 2 marks questions over. Now, there are 3 marks questions, attempt only 2. Attempt only 2. Answer or no, you have to answer all questions, each carries 3 scores. Up to 2 questions given, attempt 2 questions, you will get 6 marks. That is, the conversation between Greta and her father in conceptual fruit is given below. You see here, we have studied a conceptual fruit from the last unit, leaps and bounds. The last one is a story, Conceptual Fruit by Thaisa Frank. So there is this is a conversation of Greta and her father. Okay, let us see this, how this is going to be. Okay, I thought you could make real peaches. Greta say. Greta told her, Aliocha, എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും അച്ഛന് യഥാർത്ഥ പീച്ചസ് നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയും. Father, no, you have to go to the store for those. If you want a real peaches, real fruits, you must go to a greengrocer's store and buy the real peaches. So I can create artificial peaches in the site, in the internet. Okay, so this is a one exchange, one question, one answer, one exchange of daughter and father. And Greta telling, but these are just words. It is telling these are just words. So what you have to do is report the conversation. Don't write a report. ചില കുട്ടികൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഫാദറേയും ഗ്രേറ്റയും വെച്ച് വീണ്ടും ഡയലോഗുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നോ, ഡയലോഗ് നിർമ്മിക്കുവാനില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഡയലോഗിനെ മൂന്നാമതൊരാൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടായി മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. അതാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് കോൺവെർസേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 17ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് 3 മാർക്കിനേ ഉള്ളൂ, ഒരു അര പേജ് മതി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാൻ 3 സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ. ആ 3 സെന്റൻസ് ചിലർ 1.5 പേജിൽ ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാക്കി അവരുടെ കഥ എഴുതി വയ്ക്കും. 0 മാർക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് 0 മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എഴുതാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3 ഡയലോഗിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആക്കുമ്പോൾ 3 മാർക്ക് കിട്ടും. സോ അതിന്റെ ഉദാഹരണം നോക്കിപ്പോൾ നോക്കി എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ഇതുപോലെ ഏത് പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കോൺവെർസേഷൻ, റിപ്പോർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ, not complete the conversation. Don't write the report of the conversation just like writing or elaborating the whole story. Let us see here. First one, speaker. Greta said that. Greta, you can report like this. Greta said that she had thought. I thought means she had thought. Thought past tense. When we report it, will be past perfect. Greta thought. Greta said that she had thought he could make real peaches. You could means he. He means her father could make real peaches. Greta said that she had thought. I thought means Greta. She had thought. Thought past will be converted into past perfect. She said that she had thought he could make real peaches. The father could make real peaches. Then fathers. 1 mark you got when you wrote like that. Father. How father is? Father opposed her. Negate. No. No means negated. You can write. Father negated or said no. Father opposed or negated her view. Greta, his daughter's view, he negated. Father opposed or negated her view and told her that she had to, you have to, have will be become had. She had to go to the store.
She had to go to the store for those means for those peaches, fruits. Last one, 2 marks you got. Greta, then Greta was doubtful, but that is a doubtful, but which shows now or some shame. Greta was doubtful and said that Greta was doubtful and said that those were just words. These will become those are will become where. Those were just words. If you write these three things like this, you will get surely 3 marks. Then question number 18. It is, of course, a miracle that Hawkins has been able to achieve everything he has, that he is still alive. Why does the author say so? It is, of course, a miracle that Hawking has been able to achieve everything. So Stephen Hawking സ്വന്തം ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈവൻ ഇപ്പൊ വളരെയധികം അംഗവൈകല്യങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തന്നെ നേടിയെടുത്തു. അദ്ദേഹം and that he is still alive. അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Why does the author say so? So actually the author says so because even if he had so many physical and mental problems or physical disabilities and internal problems, actually he faced all the challenges of his life very bravely, even with the help of those girl, and also he achieved whatever he wanted. He became world famous and became the supernova of physics. So even then he is telling, even the doctors predicted his death. He lived, he overcame the prediction and he is still living, which gives a prominence, self-confidence, and is giving a wonderful message to the world that even if in front of your what do we call it as challenges and problems, we should gather, muster up courage and tackle all these problems, and we must be very successful. If they like that optimistic views, if you write down these points, surely you will get 3 marks. Then from question 19 to 23, let us see, this is 4 marks questions. You are supposed to write 3 questions, and my dear students, let us see the questions. If you attempt 3 into 4, you will get 12 marks. In the poem I Will Fly, Kalam says, I am born with the potential, I am born with the goodness and the trust. How can you train yourself to be confident in times of adversity? That is all. You see, this is a positive thing, giving us a full courage and self-confidence. So even during the time of adversity, പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുന്നുകൂടുമ്പോൾ, we must think that you see, I am born with the potential. My life or my body has so many potentials. I must work out very hard to come out with these potentials, and goodness and trust I have. So I must work hard and achieve my goal. Like that, if you develop just into third, fourth of the page you write, you will get surely 4. That is enough. For 4 marks, you need not to go for 2 pages or 3 pages, and don't waste your time for that one. Then question number 20, the trip of Lehola chronicles Maupassant's ride in a balloon called Leola, hot air balloon, about the aerial views, narrate the landing of the balloon. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബലൂൺ താഴേക്ക് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് from the point of view of one of the peasants. So last we have come to know that the peasants, the farmers, were just coming therefore just watching the landing of the hot air balloon. So hot air balloons. So you were one of the farmers or peasants, okay, farmers or the peasants. From that point of view, you have to just describe the landing. Some children will be writing about the takeoff, അത് പറന്നുയരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ക്രൈബ്, ബട്ട് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ്, ഹൗ ദ പെസൻസ് ലുക്ഡ് ദെയർ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്.
So, Belgian peasants. We will come to know about the Belgian peasants were there watching the landing of the balloon Leola. Okay, so like you were one of the peasants, how to describe the landing of the balloon on this one? Please gather up from the notes your more arguments and points. Then another one, the trip of Leola owns Mapal's ride in a balloon called Leola, narrate the landing of the balloon from the point of view of one of the peasants present there. Now, question number 21 is a profile writing. നിങ്ങൾ 10th ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എഴുത്തുകാരൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. The details of Sri M.T. Vasudevan, the Malayalam novel writer, short story writer, and also his novels have been converted into screenplays and big Malayalam movies were also done. So Randamudam also was in the another problem in the problematic realm and is not at all made into that one. Okay, like that Padashi Raja. So like that so many of his writings were converted into films. Okay, so you have to write a profile. You see hints are given there. നമുക്ക് ചില സൂചികകൾ ചില പോയിന്റ്സുകൾ ഹിൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് ആക്കി ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഹിൻസുകൾ അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മക്കളെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു 4-5 മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് MT വാസു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. പ്രൊഫൈൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് MT വാസുദേവൻ നായർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. So NT Vasudevan Nair, one of the literary figures of Malayalam literature, is popularly known as the novel writer, was born on 9th August 1933 in a place called Kudalur. And he was married to a woman called Kalamandalam Saraswati, and she became his wife. And he had during his this one literary career has won or he was awarded so many accolades and what do we call it as awards. So he was awarded with the Padma Bhushan. Like that, he hints you try to develop into sentences and try to add up more. For that, you must have voracious reading. പരന്ന വായനയുണ്ടെങ്കിൽ MT വാസുദേവനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനോട് ആഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. Then he was educated or his college life was in Government Victoria College Palakkad, and he worked as a novelist, short story writer, finally screenplay writer, and he became a film director also. And important works of MT Vasudevan Nayar's works are Nalukettu, Randamoolam, then Manchu, then Asuravitha. So these are the very important. Okay, so Manya. So these are the important literary or notable works of MT Vasudeva. Like that, you can expect any important personalities profile. Please, തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻസിനെ കുറെ കൂടെ സെന്റൻസ് ആക്കി ഡെവലപ്പ് ആക്കി ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫായി ആ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് എഴുതി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം ആ പുള്ളിയുടെ ആ വ്യക്തി തന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പേര് എഴുതുക. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ you are sure to get full marks. Question number 22. Your class is conducting a debate on the topic life in a village is better than life in a city. Write 2 arguments for and 2 against the topic. That is a very important thing. So 4 points if you write 1. തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് 2 ആർഗ്യുമെന്റ്സും തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് 2 ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എഴുതിയാൽ 2 ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോറും 2 ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് 2 + 2 4 മാർക്സ്. So let us see first one. Life in the village is better than life in a city. Of course, because life in the village gives us a long life. We will get pure air to breathe in. We will get poisonless or toxinless food too, and we can have so many recreations. That means outdoor recreation. These are as many points I am telling against the topic. Life in a village is better than no, because there are no
more medical facilities available in villages. There are so many professional educational institutions for better education in villages. Like that, you can just write for and against, and you will get 4 marks. Then question number 23: do you think technology is capable of helping differently abled children like Greta? Write your views in a paragraph. Very good. You see here, in the story Conceptual Fruit, written by Thaisa Frank from the last unit, Leaps and Bounds. Greta is the daughter of the family and she is differently able. ഒരു എന്താ പറയുക, ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുത്രിയായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ. അപ്പോൾ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ സബലീകരിക്കുവാനായിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവളെ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രീം ഹോം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കർട്ടൻസും മുറികളും അതുപോലെ പീച്ചസും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കൊണ്ട് വീടിനെ അലങ്കരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ലെയിം നടക്കാൻ മുടന്തനായ ഒരുത്തന് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവന് നല്ല ഒരു മൂവിങ് ചെയർ, പിന്നെ എന്തുകൂടെ ടയറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂവിങ് ചെയർ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംബ് കണക്ട് ചെയ്ത് അവന്റെ ഡ്രീംസിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഡു യു തിങ്ക് ടെക്നോളജീസ് can? Surely technology is capable of helping differently abled children like Greta. Like that, you can give more examples and write the answer. You will get a full score for that one. Then questions 24 to 29. Answer the questions in about 120 words. 120 words, to the maximum it becomes only 2 pages, but there are many students writing 4 or 5 or 6 pages, and handwriting is very less. That is what, please try to only furnish points according to the question. 6-mark questions. Mr. Gupta, a total stranger, from The Price of Flowers. Okay, so from the story The Price of Flowers, we come to know about this one, this story. Okay, so Mr. Gupta, a total stranger to the Clifford family, decides to help them when he learns about their pathetic condition, very bad condition. His generosity is a generous man, and his kindness wins your heart. You decided to write an email to your friend on the importance of compassion and kindness to lead a worthy life. Write an email. So you have come across so many examples of composing, what do we call it, as emails. Okay, emails. So from the units, words and deeds, Prabhat Kumar Mukhopadhyay's The Price of Flowers, you are completely satisfied with the generosity. Okay, the generosity and kindness shown by Mr. Gupta to Clifford families. Okay, so by that you must make how I should be, how as a student I should be generous when there is a situation comes. അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നരയിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉദാരമായി ഞാൻ അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണം, അവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ അനുകമ്പ, കൈൻഡ്നസ് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇമെയിൽ സ്വന്തം സുഹൃത്തിന് എഴുതുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ എന്താ ലിമിറ്റേഷൻസ്, നമ്മുടെ പരിധികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉദാരമതികളായി മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഷോ ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ആൻഡ് ഹിസ് ജനറോസിറ്റി ആൻഡ് കൈൻഡ്നസ് ടുവേഴ്സ് മിസ് ക്ലിഫോർഡ്സ് ഫാമിലി. അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ എല്ലാ സഹായങ്ങളും അനുകമ്പകളും, അതുപോലെ നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളാൽ നരകിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളാൽ നരകിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ജനറോസിറ്റി കൈൻഡ്നസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. അതിന് വേണ്ട പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഉള്ള നോട്ട്സും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്, അത് ഗ്രാബ് ചെയ്യുക, പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ എനി സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്യാൻ ഓൾസോ കം ഫോർ ദിസ് വൺ. Question number 25. Human societies have created legends and fictional stories since the early days of civilization. You see, ഒത്തിരി ഐതിഹ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കല്പിക കഥകളും നമ്മുടെ
പൂർവ്വകാലം മുതൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. In the sacred turtles of Kadavu, the author makes an amazing narration on his experience in a Fiji island. Fijian group of islands narrate an interesting and entertaining legend or ritual that is still existing in your locality, even connected to our Kerala's national festival Onam, Mahabali and Vamanan's legendary story you can narrate. This will also give you, or any other legendary story if you have, you can just do it. Okay, then we are passing to question number 26. The story is the first flight by Iamo Flaherty. The first units, glimpses of greatness, the first first lesson, that is his flight by Yamo Flaherty. So the story his flight is actually a description of a mother's belief in her child. She was even ready to let her child starve to make him realize his inborn talents. Actually, that is all. Otherwise, a child would have become വളരെ മടിയനായി പറക്കാതെ പേടിച്ചിരിക്കും. അമ്മയും പിന്നെ അതുപോലെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിബിലിങ്സ് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പക്ഷെ മദർ വാസ് മേക്കിംഗ് ഹിസ് son, or his child to starve. അവൻ വിശക്കട്ടെ, വിശന്നിരുന്നാലും അവന്റെ പിന്നെ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വതന്ത്രനാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് nowadays parents pamper their children. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ ഒന്നും സഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ല. അവനൊരു മുട്ടായി ചോദിച്ചാൽ അവന് ഒരു വലിയ കേക്ക് ഫാക്ടറി വരെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവനൊരു സൈക്കിൾ ചോദിച്ചാൽ അവന് BMD കാർ വരെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പാരൻസ് അവരുടെ കുട്ടികളെ താലോടിച്ച് വഷളാക്കിയാണ്. ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദെയർ നീഡ്സ്, ദേ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദം നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എനിത്തിങ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലോകത്തിന് അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാലത്തിന്റെ ഓരോ വസ്തുവിന്റെ വില അറിയാതെ പോകുന്നു. കമ്പയർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മദർ സീഗൾ വിത്ത് ദ മോഡേൺ ഡേ പാരൻസ്. ബട്ട് ഹൗ the attitude of the modern day parents and the attitude of the seagull in the story, his first place written by Yamo Flaherty. Please try to gather more points and attribute to write 2 pages, 120 words. Surely you will get 6 marks over this one. Next question. Question number 27. So read the program notice and write. Actually, this is a program notice of a inauguration of the Literary Association. So program chart is good. Based on this one, നിങ്ങൾ ഇതിനോട് റിപ്പോർട്ട് ആക്കി എഴുതണം. For example, the ABC Public Schools inauguration of the Literary Association was conducted on 19th December. Okay, like that. The inauguration of the Literary Association school by the famous literary personality. It was inaugurated by Srimati Sugata Kumari, and which is going to be held on 25th December in the school auditorium at 2 p.m. was conducted on school. So all the students were gathered at the Monday and the school literary association. Okay, then the prayer was conducted by the school choir. This was the way, the passive voice construction, and the welcome speech was delivered by the secretary, school literary association. Finally, the program chaired by the program was chaired by the principal of the school, and after the presidential address, the function was inaugurated by the famous environmentalist and poet Srimati Sugata Kumari, and felicitations were delivered or done by the school leader and PTA member. Finally, the meeting was concluded with the vote of thanks of a staff secretary. If you write like a report, it will be a very good and you will get sure marks for that one. Question number 30 will be based on 8-mark questions. So there will be a comparison of a poem. So there will be a comparison of a poem with one of the poems taken from your what do we call it, as textbook. Okay, so one example I will give you. Please try to understand one. Here is Death to the Leveler by James Shelley's poem is given with William Shakespeare's Fear No More is a poem that is given. So just to go through that question model and try to do comparative analysis, write the 2 poems short summary and write about the authors some points.
write about the authors about some this one. Then what are the figures of speech or poetic techniques like alliterations, assonance, personifications, similes, metaphors, onomatopoeia, like that. And your own personal comments on 2 poems. Okay, Fear No More and Death to the Leveler. These are the 2 poems. And other possible questions you can expect is equipping with the controlling disasters and disaster management from your braving the hazards unit number 4, it is given over there. Equipping with controlling diseases through planning and recovery measures increase their awareness of hazardous situation that may acquire like that you can include braving the hazards. Okay, disaster management. Then Gandhiji said, and then Gandhi came. Based on that one, and then Gandhi came. Words and deeds by Jawaharlal Nehru's account. That will also be their questions. And ecotourism. Okay, ecotourism based on that one involves a travel to destinations where flora and fauna, that is what we call it as harmony of life based on. We have Gooseberries to Sleep by William Wordsworth and Going Out for a Walk. Please, with that, you try to cover up the whole text and try to have an intense practice of all the activities and general questions and try to be the top, be in connection with the EMC Edumate. Wish you all the best and wish you an A+ score. Thank you very much.